Good afternoon, students. Today's topic we are going to see are collegiality, collegiality, loyalty, collective bargaining, and confidentiality. These are the topics we are going to see. Please tell me whether my screen is visible or not. Is it visible, students? Today's class topics are collegiality, loyalty, collective bargaining, and confidentiality. And in that, before going to the collegiality, I would like to give some. I would like to give some rules given by the WHO. Please, I will share that one. These are the some of the rules given by the WHO. That is workplace rules for happy life. First one is trust no one but respect everyone. అందరినీ ట్రస్ట్ చేయొద్దు అంటున్నారు అనమాట. బట్ రెస్పెక్ట్ చేయమంటున్నారు. ప్రతి ఒక్కరిని రెస్పెక్ట్ చేయండి. ఎవరి మీద కూడా బాగా నమ్మకం పెంచుకోవద్దని చెప్పి చెప్తున్నారు అనమాట. వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇన్ ఆఫీస్ రిమైన్స్ ఆఫీస్. ఏది జరిగినా సరే ఆఫీస్లోనే వదిలేయాలి. అది ఆఫీస్ వర్కే ఉండాలన్నమాట. నెవర్ టేక్ ఆఫీస్ గాసిప్స్ టు హోమ్ అండ్ వైస్ వర్సా. ఏదైనా సరే నువ్వు ఇంటికొస్తే ఇంట్లో వర్క్‌లోనే నిమగ్నం అవ్వాలనమాట. అంతేగాని ఆఫీస్‌లో వర్క్ ఇంటికి తీసుకొచ్చి చేసుకోవటం, మళ్ళీ ఏదైనా గాసిప్స్ ఏమన్నా ఉంటే అవి ఇంట్లో వాళ్ళతో డిస్కస్ చేయటం అది మొత్తం టైమ్ వేస్ట్ థింగ్ అనమాట. ఎంటర్ ఆఫీస్ ఆన్ టైమ్, లీవ్ ఆఫీస్ ఆన్ టైమ్. ఆఫీస్‌లోకి ఎంటర్ అయ్యేటప్పుడు ఆన్ టైమ్‌లో ఎంటర్ అవ్వాలి. లీవ్ అయ్యేటప్పుడు ఆన్ టైమ్‌లో లీవ్ అయిపోవాలి. యువర్ డెస్క్ ఈస్ నాట్ హెల్పింగ్ టు ఇంప్రూవ్ యువర్ హెల్త్. నువ్వు ఎంత నీ నీ సిస్టమ్ డెస్క్ మీద ఎంతసేపు వర్క్ చేస్తే అంత అదేమీ ఇంప్రూవ్ చేయదనమాట నీ హెల్త్‌ని. ఎంత ఎంత ఎక్కువ సేపు చేస్తే అంత డిటీరియేట్ చేసిద్దనమాట మన హెల్త్‌ని. అది. నెవర్ మేక్ రిలేషన్‌షిప్స్ ఇన్ ద వర్క్ ప్లేస్. రిలేషన్‌షిప్స్ ఏమి చేసుకోకుండా ఉండాలన్నమాట. నెవర్ మేక్ రిలేషన్‌షిప్స్ ఇన్ ద వర్క్ ప్లేస్. ఇట్ విల్ ఆల్వేస్ బ్యాక్ ఫైర్. నీకు నువ్వే నిప్పంటించుకున్నట్టే అనమాట. నీ లైఫ్‌కి నువ్వే నిప్పంటించుకున్నట్టే. అక్కడ ఏమన్నా వర్క్ ప్లేస్‌లో రిలేషన్‌షిప్స్ ఏమన్నా మెయింటైన్ చేసుకుంటే. ఎక్స్‌పెక్ట్ నథింగ్. ఎవరి నుంచి ఏది ఆశించకు. ఇఫ్ సంబడీ హెల్ప్స్ ఫీల్ థ్యాంక్‌ఫుల్. ఎవరైనా నీకు కొంచెం హెల్ప్ చేస్తే దానికి థ్యాంక్‌ఫుల్‌గా గ్రాటిట్యూడ్ కొంచెం చూపించు అంతే. ఇఫ్ నాట్ యూ విల్ లెర్న్ టు నో థింగ్స్ ఆన్ యువర్ ఓన్. లేపోతే ఎవరైనా నీకు హెల్ప్ చేయకపోయినా నీవు నీ ఓన్‌గా నువ్వు ఆ ఒక్క పర్టిక్యులర్ వర్క్ చేయటం నేర్చుకుంటావనమాట ఆటోమేటిక్‌గా. డోంట్ వరీ ఇన్ దట్ సెన్స్ అనమాట. నాకు రాలేదే ఏంటి అని అనుకోవాల్సిన పని లేదనమాట. టైమ్ విల్ గివ్ ఆల్ ది లెసన్స్ టు అస్. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ నెవర్ రష్ ఫర్ ఏ పొజిషన్. ఏదైనా నీకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మేనేజర్ పొజిషన్ ఉందనుకుందాం, లేకపోతే టీమ్ లీడ్ పొజిషన్ ఉందనుకుందాం. ఆ లీడ్ పొజిషన్స్ కోసం తాపత్రయపడకూడదనమాట. నెవర్ రష్ ఫర్ ఏ పొజిషన్. ఇఫ్ యూ గెట్ ప్రమోటెడ్ కంగ్రాట్స్. నువ్వు ప్రమోషన్ వస్తే కంగ్రాట్స్ ఫర్ యూ. ఇఫ్ నాట్ ఇట్ డజంట్ మ్యాటర్. పోయినా సరే నీకు ప్రమోషన్ రాకపోయినా సరే ఇట్ డజంట్ మ్యాటర్. యూ విల్ ఆల్వేస్ బీ రిమెంబర్డ్ ఫర్ యువర్ నాలెడ్జ్ అండ్ పొలైట్నెస్. నువ్వు ఎప్పుడైనా సరే నీ నాలెడ్జ్ తోటి నీ పొలైట్నెస్ నోసి బాగా గుర్తించబడతావు అనమాట ఆటోమేటిక్గా. నాట్ ఫర్ యువర్ డెసిగ్నేషన్. నీకు డెసిగ్నేషన్ ఉంటేనే గుర్తించబడతావు అనుకోవటం మన భ్రమ అవుతుంది అనమాట. అది. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ నెవర్ రన్ బిహైండ్ ఆఫీస్ స్టఫ్. ఆఫీస్ స్టఫ్ గురించి ఏదైనా కావాలి, ఏదైనా థింగ్స్ కావాలి అనుకుంటే వాటి వెనక పాకులాడొద్దు అంటున్నారు అనమాట. అంటే ప్రాకులాడటం కానీ, ఏదైనా దాని గురించి ఎక్కువగా థింక్ చేయటం కానీ అట్లాంటివి. యూ హ్యావ్ బెటర్ థింగ్స్ టు డూ ఇన్ లైఫ్. ఒక్క ఆఫీస్ థింగ్స్, ఆఫీస్ స్టఫ్ దాని గురించే రేయింబగలు ఆఫీస్ గురించి ఆలోచిస్తూ ఉంటే కుదరదనమాట. మన లైఫ్‌కి మనం ఏం చేసుకోవాలి, మన హెల్త్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఎట్లా ఉండాలి, మన ఫ్యామిలీ ఎట్లా ఉండాలి, ఏంటి అనేది కూడా చూసుకోవాలనమాట. అండ్ అవాయిడ్ టేకింగ్ ఎవ్రీథింగ్ ఆన్ యువర్ ఈగో. ఏది ఈగోకి పోవద్దు అంటున్నారు అనమాట. ఎక్కువగా ఈగోకి పోవద్దు. ఆన్ యువర్ ఓన్ చేసుకోవద్దు అని చెప్పి చెప్తున్నారు అనమాట. యువర్ శాలరీ మ్యాటర్స్. నీ శాలరీ నీకు వస్తుందో లేదో కరెక్ట్గా చూసుకోవాలి. యు ఆర్ బీయింగ్ పెయిడ్. నువ్వు నీకు పే చేసిన అమౌంట్కి నువ్వు 100% న్యాయం చేయగలుగుతున్నావా లేదో చూడాలన్నమాట. యూజ్ యువర్ ఎసెట్స్ టు గెట్ హ్యాపీనెస్. అక్కడ ఆఫీస్లో ఉన్న ఎసెట్స్ని యూజ్ చేసుకొని నీకు హ్యాపీనెస్గా నువ్వు వర్క్ చేసుకోగలుగుతున్నావో లేదో చూసుకుంటే సరిపోతుందనమాట. అండ్ ఇట్ డస్ నాట్ మ్యాటర్ హౌ పీపుల్ ట్రీట్ యూ.
అదేంటంటే తోటి మన కొలీగ్స్ మనల్ని ఎట్లా ట్రీట్ చేస్తున్నారు ఏంటి అనేది ఎక్కువగా పట్టించుకోకూడదు అనమాట. ఇట్ డస్ నాట్ మ్యాటర్ హౌ పీపుల్ ట్రీట్ యూ. నేను ఎట్లా ట్రీట్ చేస్తున్నారు ఏంటో అది పెద్ద పట్టించుకోకూడదు. బీ హంబుల్. వాళ్ళు ఎట్లా ట్రీట్ చేసినా చేయకపోయినా మన క్యారెక్టర్ మనకు తెలుసు. మనం ఎట్లా ఉంటాం మనకు తెలుసు కాబట్టి మనం హంబుల్గానే ఉంటామే నేర్చుకోవాలన్నమాట. హంబుల్, మోడెస్టీ, దీస్ థింగ్స్ ఆర్ వెరీ లాయల్ థింగ్స్ టు మెయింటైన్ with our some other human being like that. Okay, you are not everyone's cup of tea. మనం అందరికీ న్యాయం చేయాలంటే కుదరదు అనమాట. కొంతమందికి నచ్చచ్చు, కొంతమంది నచ్చపోవచ్చు. ఇప్పుడు మన హ్యాండ్లో ఉన్న 5 ఫింగర్సే ఒకలా లేవు. అట్లాంటిది అందరికీ మనం నచ్చేలా బిహేవ్ చేయాలంటే ఇట్స్ హైలీ ఇంపాసిబుల్ అనమాట. అందుకని మనకు నచ్చేలా ఉండాలి, అది పర్ఫెక్ట్గా ఉండాలి. అది ఒక 60-70% మెంబర్స్కి నచ్చినా చాలు అనమాట. ఇట్ ఈస్ వీఆర్ ఇన్ ది గుడ్ పొజిషన్ అని అర్థం అవుతుంది అనమాట. అది ఇన్ ద ఎండ్ నథింగ్ మ్యాటర్స్ ఎక్సెప్ట్ ఫ్యామిలీ. ఫైనల్గా తీసుకుంటే ఏంటంటే ఆఫీస్లో వదిలేయాలి. మెయిన్ ప్రియారిటీ ఈజ్ ఫ్యామిలీ. ఫ్యామిలీ మ్యాటర్స్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. ఫ్యామిలీ మ్యాటర్స్ ఎక్సెప్ట్ నథింగ్ ఈజ్ మ్యాటర్స్ హియర్ ఇన్ ఆఫీస్ ఎక్సెప్ట్ అవర్ ఫ్యామిలీ, ఫ్రెండ్స్, హోమ్ అండ్ ఇన్నర్ పీస్. దీస్ థింగ్స్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. Nothing matters except family is most priority is given for family, thereafter friends, home and inner peace. Mana internal ga unna peace of mind, peaceful place should be there in our hearts anamata. Atla untene ఈ రూల్స్ అన్నీ ఫాలో అవుతూ మనం వర్క్ కరెక్ట్గా చేసుకుంటూ వెళ్తే చాలు అనమాట. దీస్ ఆర్ ది వర్క్ ప్లేస్ రూల్స్ ఫర్ హ్యాపీ లైఫ్. ఓకే, ఇట్ ఈస్ దీస్ థింగ్స్ ఆర్ గివెన్ బై ఇది ఒక సర్వేలా చేసి ఇది ఫామ్ చేసిందనమాట. రోల్స్ మెంటల్ హెల్త్ డే థీమ్ బై డబ్ల్యూహెచ్ఓ రోల్స్ మెంటల్ హెల్త్ డే రోజున ఇది ఇచ్చారన్నమాట, ఈ థీమ్ ఇచ్చారన్నమాట. దీస్ ఆర్ ది కొటేషన్స్ గివెన్ బై ది డబ్ల్యూహెచ్ఓ. మెంటల్ హెల్త్ అట్ వర్క్ ప్లేస్. ఓకే, అండ్ గోయింగ్ టు ది actual session. First one is collegiality and loyalty. In that collegiality is the tendency to support and cooperate with the colleagues. Collegiality అంటే ఏంటంటే టెండెన్సీ టు సపోర్ట్ అండ్ కోఆపరేట్ విత్ కొలీగ్స్. మన తోటి వర్క్ చేసే వాళ్ళకి కొంచెం సపోర్ట్గా, వాళ్ళకి ఏదైనా హెల్ప్ కావాలంటే హెల్ప్ చేయడం అట్లా అనమాట. టు సపోర్ట్ అండ్ కోఆపరేట్ విత్ ది కొలీగ్స్. ఇట్ ఈస్ ఎ వర్చ్యూ ఎసెన్షియల్ ఫర్ ది టీమ్ వర్క్ టు బి ఎఫెక్టివ్. మనం వర్క్ ఎఫెక్టివ్గా చేయాలంటే మన టీంలో అందరూ కూడా ఒక కోఆపరేటివ్ మెంటాలిటీ ఉండాలన్నమాట. అలా కాకుండా ఏదో సెల్ఫిష్‌లా ఉండి ఆ వర్క్ సెల్ఫిష్‌గా ఉన్న ఒక ఎంప్లాయీ ఉన్నా మన టీంలో ఒకళ్ళున్నా సరే అనమాట. దట్ అవర్ వర్క్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి అవర్ ప్రాజెక్ట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ఇన్ ది డిటీరియేట్ కండిషన్ ఆర్ ఇన్ ది రూయిన్ కండిషన్‌లో ఉంటుందన్నమాట. It is an asset or it is an virtue or asset essential for the work team to be effective. ఎఫెక్టివ్గా వర్క్ చేయాలంటే ఈ కొలెగియాలిటీ ఉండాలన్నమాట ఎవ్రీ టీమ్కి కూడా. దిస్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ వేరియస్ ఆస్పెక్ట్స్ సచ్ యాజ్ రెస్పెక్ట్ టు ద ఐడియాస్ అండ్ వర్క్ ఆఫ్ అదర్స్. వేరొకళ్ళు ఐడియాస్ కానీ వాళ్ళు చేసే వర్క్ చేసే విధానం కానీ రెస్పెక్ట్ అనేది ఇవ్వాలన్నమాట. అవర్ కోవర్కర్స్ respect to the ideas and work for others. This results in support and cooperation with one's colleagues. This results in support and cooperation with one's colleague. One gets back the support and cooperation in return, and this is mutually beneficial. అట్లా ఉండటం వల్ల ఏంటంటే రెస్పెక్ట్ మ్యూచువల్గా ఇచ్చుకోవడం వల్ల ఏమవుతుందంటే కోఆపరేషన్ వస్తుంది, సపోర్ట్ వస్తుంది, అండ్ ఇట్ విల్ లీడ్స్ టు ది మ్యూచువల్ బెనిఫిట్ టు ది in the bi-directional will takes place here. And commitment to moral principles here. Commitment is towards moral decisions మీద ఒక కమిట్మెంట్ ఉండాలి. ఒక వర్క్ చేసేటప్పుడు ఏంటంటే కాన్సన్ట్రేటెడ్గా దానికి కమిట్ అయి ఉండాలన్నమాట. అట్లాగా ఇట్ ఈస్ టువర్డ్స్ మోరల్ డెసిషన్స్, యాక్షన్స్, గోల్స్ ఆఫ్ ది ఆర్గనైజేషన్ అండ్ వాల్యూ ఆఫ్ ది ప్రొఫెషన్. ఆ కమిట్మెంట్ ఏంటి? టువర్డ్స్ మనం తీసుకునే డెసిషన్స్ న్యాయంగా ఉండాలి. యాక్షన్స్ కూడా మనం తీసుకునే డెసిషన్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ యాక్షన్ షుడ్ బి ఇన్ ది పాజిటివ్ వే. గోల్స్ ఆఫ్ ది ఆర్గనైజేషన్ మీట్ అవుతున్నావా లేదో కూడా చూసుకోవాలి. అండ్ వాల్యూ ఆఫ్ ది ప్రొఫెషన్, మనం వర్క్ చేసేదానికి ఎంతో వాల్యూ ఇవ్వాలన్నమాట. అదొక వీ షుడ్ డివోట్ ఇట్ టు అవర్ వర్క్ లాగా అనమాట. అది. అండ్ కనెక్టెడ్నెస్, ఇట్ మీన్స్
the shared commitment and mutual understanding. It means connectedness means shared commitment and mutual understanding. It ensures the absence of egoism. ఇట్లా ఏంటంటే కనెక్టెడ్నెస్ ఉంటే ఏంటంటే ఈగోయిజం అనేది ఉండదు అనమాట. ఈగోయిజం, ఆబ్సెన్స్ ఆఫ్ ఈగోయిజం, ఈగోయిజం లేని కండిషన్ అనమాట. అండ్ పేవ్స్ వే ఫర్ ప్రోగ్రెస్ ఫర్ బోత్ బోత్ ద both ourselves as well as co-workers in our organization will be benefited. Okay, it will leads to the progress for both of us అట్లాగనమాట. And next one is loyalty. It exhibits two senses, namely first one, agency loyalty. It is an obligation to fulfill his or her contractual duties to the employer. The duties are specified actions. One is assigned. ఆ డ్యూటీస్ అనేవి ఏంటంటే స్పెసిఫైడ్ యాక్షన్స్ తోటి ఉంటాయి అనమాట. వన్ ఈజ్ అసైన్డ్. అండ్ ఇన్ జనరల్ కోఆపరేటింగ్ విత్ అదర్స్ ఇన్ ది ఆర్గనైజేషన్. అదేంటంటే ద డ్యూటీస్ ఆర్ స్పెసిఫైడ్ యాక్షన్స్. మనం చేసే డ్యూటీస్ ఏంటంటే ఒక స్పెసిఫిక్ మాడ్యూల్ వర్క్ చేయాలని అని చెప్పి ఉంటుంది అన్నమాట. స్పెసిఫిక్ యాక్షన్స్ ఉంటాయి అనమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, నువ్వు ప్రాసెస్ ఇండస్ట్రీలో ఒక మెయింటెనెన్స్ ఇంజనీర్గా ఉంటే వాట్ ఆర్ ది స్పెసిఫిక్ టాస్క్ యూ ఆర్ సపోజ్ టు డూ. అదే ఫర్ ఆన్ సైట్ ఇంజనీర్ అయితే వాట్ ఆర్ ది థింగ్స్ యూ ఆర్ సపోజ్ టు డూ. లైక్ దట్ డిఫరెంట్ ఇంజనీర్స్ విల్ possess ది మెయింటెనెన్స్ ఇంజనీర్ జాబ్ ఈస్ డిఫరెంట్ అండ్ ఆన్ సైట్ ఇంజనీర్ జాబ్ ఈస్ డిఫరెంట్ అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ commissioning engineer job is different. Like that, different roles is having the different tasks here. Okay, it consists of several obligations to employers, but for the engineers the paramount obligation is still safety. అది ఇంజనీర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చేస్తే మనం ఎప్పుడు కూడా సేఫ్టీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలోనే వర్క్ చేస్తుంటాం అనమాట. ఎక్కువగా ఆబ్లిగేషన్ ఇస్ స్టిల్ ది సేఫ్టీ, హెల్త్ అండ్ వెల్ఫేర్ ఆఫ్ ది పబ్లిక్. And next one is attitude loyalty or identification loyalty. It is concerned with the attitudes. మనం ఎట్లా మన దృక్పథం ఎట్లా ఉంది ఏంటి అనేది దాని మీద ఉంటుంది అనమాట. ఇది ఈ లాయల్టీ, యాటిట్యూడ్ లాయల్టీ, ఎమోషన్స్ అండ్ సెన్స్ ఆఫ్ పర్సనల్ ఐడెంటిటీ. మనకి ఏదైనా వర్క్ చేస్తే దానికి చిన్న గుర్తింపు కావాలని కోరుకుంటుంటాం అనమాట. అది it includes willingness to meet moral duties with attachment, conviction, and trust with employer. The attitude loyalty is more virtue than an obligation. ఏదైనా మన యాటిట్యూడ్ లాయల్టీ అనేది చాలా, అది కూడా ఒక చిన్న వరం లాంటిది అనమాట. యాటిట్యూడ్ లాయల్టీ ఈజ్ మోర్ వర్చ్యూ దాన్ ఆబ్లిగేషన్. మనం చేసే టాస్క్, మనం చేసే డిఫరెంట్ వర్క్స్ కానీ అవి ఒక ఆబ్లిగేషన్లా తీసుకునే దానికంటే అది ఒక వర్చ్యూలా తీసుకుంటే, దాన్ని ఒక చిన్న చిన్న వరంలా తీసుకుంటే ఏంటంటే మనం ఇంకా బాగా వర్క్ చేయొచ్చు అనమాట. దిస్ టైప్ ఆఫ్ లాయల్టీ ఈజ్ ఆల్ రైట్ వెన్ ద ఆర్గనైజేషన్స్ వర్క్ ఫర్ ప్రొడక్టివిటీ. ఆ ఆర్గనైజేషన్కి ప్రొడక్టివిటీ పెంచాలి అని చెప్పి వర్క్ చేస్తే దెన్ వీ కెన్ కాల్ దట్ ఇట్ యాజ్ యాటిట్యూడ్ లాయల్టీ. అండ్ ఆ డెవలపింగ్ ఆఫ్ కమ్యూనిటీ, ఒక కమ్యూనిటీని డెవలప్ చేయడం కూడా వర్క్ చేయటం, లేకపోతే ఒక ప్రొడక్టివిటీని ఇంక్రీజ్ చేద్దామని చెప్పి వర్క్ చేయటం. వర్కింగ్ టుగెదర్ ఇన్ ఫాల్సిఫికేషన్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ ఆర్ సీరియస్ హార్మ్ టు ది పబ్లిక్. ఏదైనా వర్కింగ్ టుగెదర్, ఏదైనా ఫాల్సిఫికేషన్ ఆఫ్ రికార్డ్స్, ఉన్న రికార్డ్స్ని తారుమారు చేయటం కానీ, ఏదైనా మనం సెల్ఫ్ బెనిఫిషియల్ చూసుకొని వాటిని వేరే విధంగా మిస్లీడ్ చేస్తూ యూస్ చేయడం కానీ అట్లా చేసాం అనుకోండి. ఆర్గనైజేషన్లో ఒక పర్టికులర్ ప్రోడక్ట్ ఉంటే ఆ పర్టికులర్ ప్రోడక్ట్ మన సెల్ఫిష్నెస్ కోసం యూస్ చేసుకోవడం కానీ అట్లాంటివి చేయకూడదు అనమాట. దట్ విల్ లీడ్స్ టు ది ఫాల్సిఫికేషన్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ ఆర్ సీరియస్ ఆర్ డెవలప్మెంట్ ఆర్ సీరియస్ ఆర్ హార్మ్ టు ది పబ్లిక్. ఇట్ మే లీడ్స్ టు ది హార్మ్ టు ది పబ్లిక్ ఆల్సో. డస్ నాట్ మెరిట్ లాయల్టీ. అది మెరిట్ కింద, అది లాయల్టీ మెరిట్ కింద రాదనమాట. దేర్ ఫోర్ with frequent takeovers or merger results in large scale layoff, employees find it difficult to maintain యాటిట్యూడ్ లాయల్టీ. ఏంటంటే ఇట్లాంటి చిన్న ఏదన్నా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన మేనేజర్ కరెక్ట్గా లేరు అనుకోండి, మన మేనేజర్ కానీ మన హెడ్ ఆఫ్ ది ఆర్గనైజేషన్ సరిగ్గా లేకపోతే ఆటోమేటిక్లీ దిస్ లాయల్టీ ఈజ్ గోయింగ్ టు బీ ఇన్ ది రూయినింగ్ స్టేట్ అనమాట. రూయినింగ్ కండిషన్లో కానీ డిటూరియేట్ కండిషన్లో కానీ ఉంటుందన్నమాట. అది అట్లానే కాన్స్టాంట్గా మనం జాయిన్ అయినప్పుడు మన దగ్గర ఉన్న లాయల్టీ అట్లానే ఉండాలి అంటే ఆర్గనైజేషన్లో ఉన్న మన ఎంప్లాయర్ కూడా అట్లానే బిహేవ్ చేయాలన్నమాట. అట్లా లేదనుకోండి, మనకి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక 2-3 ఎంప్లాయీస్కి బాగా బెనిఫిట్ పొందుతున్నారు, రిమైనింగ్ 7 మెంబర్స్ అంతగా బెనిఫిట్ పొందట్లేదు అనుకోండి, ఆటోమేటికలీ దట్ లాయల్టీ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి రూయిన్డ్ ఇన్ ది రిమైనింగ్ 7 మెంబర్స్ అండ్ those 3 members might be loyal to the organization like that. Because why? Because
those people are more benefited by the organization. అందుకని ఆ 3 పీపుల్కి ఎక్కువ ప్రమోషన్స్ వస్తున్నాయి అనుకోండి, మిగిలిన వాళ్ళకి తక్కువ వస్తే ఆటోమేటికలీ దిస్ లాయల్టీ ఈజ్ గోయింగ్ టు బీ ఇన్ ది డిగ్రేడింగ్ స్టేట్. And next one is authority. Decisions can be taken by a few people, but putting into action requires larger participation from different group of people. That means that decisions can be taken by few people. Decisions అనేవి తక్కువ ఆర్గనైజేషన్లో వర్క్ చేసే వాళ్ళు తక్కువ మంది తీసుకుంటుంటారు, ఫ్యూ పీపుల్. బట్ పుట్టింగ్ ఇన్ టు యాక్షన్ రిక్వైర్స్, ఆ డెసిషన్స్ని యాక్షన్లోకి ఇంప్లిమెంట్ చేయాలంటే, వర్క్లోకి ఇంప్లిమెంట్ చేయాలంటే ఇట్ రిక్వైర్స్ లార్జ్ అమౌంట్ ఆఫ్ హ్యూమన్ పవర్. హ్యూమన్ పవర్ ఈస్ రిక్వైర్స్ larger participation from different group of people such as operation, purchase, sales, accounts, maintenance, finance, etc. All these different sectors should accomplish with more amount of manpower or people. In effectively and efficiently transferring decisions to actions, these transferring decisions into actions, the authority comes into play a greater role. అథారిటీ అనేది ఒక లీడర్ ఉండాలన్నమాట. అట్లా మనం డెసిషన్స్ తీసుకున్నాము, ఆ డెసిషన్స్ తీసుకున్న దానికి యాక్షన్స్లోకి ఇంప్లిమెంట్ అవ్వాలి అంటే అథారిటీ షుడ్ బి మెయింటైన్ హియర్. అథారిటీ కమ్స్ ఇన్ టు ప్లే ఏ గ్రేటర్ రోల్. అట్లా ఒక లీడర్కి ఒక్కొక్క డిఫరెంట్ టీమ్స్గా డివైడ్ చేస్తే ఆ పర్టికులర్ టాస్క్ని ఒక ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టీమ్ possessing some leader, that leader should have some authority. Then he can take care of all the things to accomplish this to accomplish or meet that particular task అన్నమాట. Otherwise the individual this is the authority comes into a play a greater role here. And otherwise the individual discretions may ruin the activities. అట్లాగే ఇండివిజువల్ different type of people may work in one organization, that individual decisions may ruin the entire project basic idea also. Okay. Otherwise the individual discriminations may ruin the activity. Further, the authority fixes the personal responsibility and accountability uniquely on each person. యూనిక్గా ఏంటంటే అకౌంటబిలిటీ ఇవన్నీ ఏంటంటే అథారిటీ ఫిక్సెస్ ది పర్సనల్, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పర్సన్కి ఒక రెస్పాన్సిబిలిటీ ఇస్తారు, అకౌంటబిలిటీ ఇస్తారు అనమాట. యూనిక్ ఫర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఇండివిజువల్ హియర్. దిస్ ఈజ్ నెససరీ టు ఎన్ష్యూర్ ప్రోగ్రెస్ ఇన్ యాక్షన్. అప్పుడు ఎవరు చేయాల్సిన వర్క్ వాళ్ళు చేయాలన్నమాట. ఆ చేయాల్సిన వర్క్ ఎవరికి ఇచ్చిన టాస్క్ వాళ్ళు చేయలేదనుకోండి, ఆటోమేటికలీ ద ప్రొడక్టివిటీ ఆఫ్ ది ఎంటైర్ ఆర్గనైజేషన్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి in the diminishing condition. And institutional authority, next one is institutional authority. It is the authority exercised within the organization. It is the authority exercised in the organization. It is the right given to the employees to exercise power. It is the right given to the employees. ఒక ఎంప్లాయీస్కి ఒక రైట్ లాగా ఒక పవర్ లాగా ఇవ్వటం అనమాట. ఎంప్లాయీస్ టు ఎక్సర్సైజ్ పవర్ టు కంప్లీట్ ది టాస్క్ అండ్ ఫోర్స్ దెమ్ టు అచీవ్ దేర్ గోల్స్. వాళ్ళ గోల్స్ని అచీవ్ చేయడానికి వాళ్ళకి ఏంటంటే ఒక ఒక పర్టికులర్ టాస్క్ ఇచ్చి ఆ టాస్క్ని కంప్లీట్ చేస్తే వాళ్ళకి వాళ్ళకి కొంచెం ఇన్సెంటివ్స్ ఇవ్వటం కానీ, ఏదైనా సమ్ గిఫ్ట్స్ అంటే ఇన్ ద సెన్స్ సమ్ ఇన్సెంటివ్స్ ఆర్ సమ్ ఇంక్రిమెంట్స్ లైక్ దట్, బై కంప్లీటింగ్ దట్ టాస్క్ ద ఆర్గనైజేషన్ will follow these incentive rules or some incremental policy, then it will benefit to the all the employees in the organization also. Okay, like that it is right given to the employees to exercise power to complete the task and force them to achieve their goals. Duties such as resource allocation, policy dissemination, recommendation, supervision, issue orders, that is empower, or directions on subordinates are vested to institutional authority. ఇవన్నీ కూడా ఇన్స్టిట్యూషనల్ అథారిటీ కింద వస్తాయి అన్నమాట. డ్యూటీస్ సచ్ యాజ్ రిసోర్స్ అలొకేషన్, రిసోర్స్ని కరెక్ట్గా అందరికీ వెళ్తున్నాయా లేదా అంటే హ్యూమన్ రిసోర్స్ మేనేజ్మెంట్ ఉంటారు కదమ్మా, వాళ్ళు చూసుకుంటారు అన్నమాట అడ్మినిస్ట్రేటివ్ లెవెల్. పాలసీ డిసెమినేషన్, పాలసీస్ మేకింగ్ కూడా విత్ రెస్పెక్ట్ టు ది లాయర్స్ చూసుకుంటారు అన్నమాట. ఇది పాలసీ డిసెమినేషన్. అండ్ సబార్డినేట్స్ ఆర్ వెస్టెడ్ టు ఇన్స్టిట్యూషనల్ అథారిటీస్. ఆ సబార్డినేట్స్ అందరూ కూడా ఇన్స్టిట్యూషనల్ అథారిటీస్కి లాయల్గా ఉండేలా చూసుకోవాలన్నమాట. ఎగ్జాంపుల్ లైన్ మేనేజర్స్ recommend duties such as resource allocation. Just a minute. Duties such as resource allocation, policy dissemination, recommendation, supervision, issue orders or directions on subordinates are vested
టు ది ఇన్స్టిట్యూషన్ అథారిటీ కింద వస్తుంది అనమాట. ఎగ్జాంపుల్ దోస్ ఆర్ లైన్ మేనేజర్స్ అండ్ project managers have the institutional duty to make sure that the projects are that the that the product or projects are completed successfully. వీళ్ళందరూ కూడా మనకు ఇచ్చిన ప్రాజెక్ట్ని ఆన్ టైమ్ కంప్లీట్ అయ్యేలా చూడాలన్నమాట. అండ్ ద క్యారెక్టరిస్టిక్ ఫీచర్ ఆఫ్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ అథారిటీ ఆర్ దట్ దే అలొకేట్ మనీ అండ్ అదర్ రిసోర్సెస్ అండ్ హ్యావ్ లిబర్టీ ఇన్ ఎగ్జిక్యూషన్. వాళ్ళు మనకి ఏది డిఫరెంట్ సెక్టార్స్ డిఫరెంట్ సెక్షన్స్లో ఉన్న ఎంప్లాయీస్ని పర్టికులర్ టాస్క్ ఇస్తారనమాట ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఇండివిజువల్ మీన్స్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ గ్రూప్కి. ఆ గ్రూప్ ఏం చేయాలి, ఆ పర్టికులర్ ప్రాజెక్ట్కి వర్క్ చేయాలి, యాజ్ వెల్ యాజ్ ఆ వర్క్ని అలాట్ చేస్తారు బై యూజింగ్ సమ్ మనీ యాజ్ వెల్ యాజ్ అదర్ రిసోర్సెస్ యూస్ చేసి వాళ్ళకి అలాట్ చేస్తారు. అలాట్ చేసిన తర్వాత దే విల్ గివ్ సమ్ లిబర్టీ ఆల్సో, దే విల్ గివ్ సమ్ ఫ్రీడమ్ టు దట్ వర్కర్స్ అనమాట. వాళ్ళు ప్రాపర్గా ఆ వర్క్ చేసుకోవడానికి వాళ్ళకి కావాల్సినంత ఫ్రీడమ్ ఇస్తారు. కాకపోతే నాకు ఈ పర్టికులర్ టైంలో అయిపోవాలి అని చెప్పి టైం బౌండ్ పెడతారనమాట. ఆ టైం బౌండ్ తగ్గట్లుగా వర్క్ చేసి వాళ్ళకి ఎగ్జిక్యూట్ చేసి ఇవ్వగలగాలన్నమాట. అది ఓకే. అండ్ next one is expert authority. In other hand, the expert authority is the profession of special knowledge. ఏదైనా ఎక్స్పర్ట్ అథారిటీ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకంటే కూడా ఎక్స్పీరియన్స్డ్ వర్కర్ అనుకుందాం మనం. ఇప్పుడు ఒక ఆర్గనైజేషన్ పెట్టారు. ఆ ఆర్గనైజేషన్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఈస్ 10 years అనుకుందాం. ఆ ఆర్గనైజేషన్లో 10 years. సేమ్ అదే ఆర్గనైజేషన్ some other bigger organization is there, that organization experience is 20 years or 30 years, like that. We need to take some advantages from the bigger organizations అనమాట. ఆ బిగ్గర్ ఆర్గనైజేషన్స్లో ఏంటంటే ఎంప్లాయీస్ ఉంటారన్నమాట, ఆ నాలెడ్జ్ రిసోర్స్ పర్సన్స్ ఉంటారన్నమాట. ఆ రిసోర్స్ పర్సన్స్ని మన కంపెనీకి వెల్కమ్ చేసి వాళ్ళకి ఏదైనా వాళ్ళ దగ్గర నుంచి గైడెన్స్ తీసుకోవడం, వాళ్ళ దగ్గర నుంచి స్కిల్ సెట్ ఎట్లా ఇంప్లిమెంట్ చేసుకుంటున్నారు ఆ పర్టికులర్ ఆర్గనైజేషన్లో, మనం ఎట్లాగా దానికి తగ్గట్లుగా మన ఆర్గనైజేషన్ తగ్గట్లుగా దాన్ని మనం అప్గ్రేడ్ ఎట్లా అవ్వాలి, ఎన్హాన్స్ ఎట్లా అవ్వాలో చూసుకోవాలన్నమాట. In other hand, expert authority, profession of special knowledge, skills and competence to perform a job thoroughly expertise. మనం కూడా బిగ్గర్ ఆర్ లార్జర్ ఆర్గనైజేషన్లో అది ఎంత సక్సెస్ఫుల్గా రన్ అవుతుందంటే అంతే సక్సెస్ఫుల్గా మన ఆర్గనైజేషన్ కూడా వర్క్ అవ్వాలంటే మనం ఏమేమి డెసిషన్స్ తీసుకోవాలి, ఏమేమి స్కిల్స్ నాలెడ్జ్ని ఎన్హాన్స్ చేసుకోవాలి, ఎట్లా చేసుకోవాలని చెప్పి తీసుకోవాలన్నమాట. జాబ్ థరోలీ ఎక్స్పర్టైజ్. అండ్ ద సెకండ్ పాయింట్ ఈస్ ద అడ్వైజ్ ఆన్ జాబ్స్. And third one is a staff function. Is a staff function. It is also known as authority of leadership లాంటిది అనమాట. Authority of leadership. These expert direct others in effective manner. Example, advisors. Those experts may be advisors, experts and consultants are engaged in an organization for a specific టర్మ్. ఒక స్పెసిఫిక్ టర్మ్ వరకు ఈ కన్సల్టెంట్స్ కానీ ఎక్స్పర్ట్స్ కానీ అడ్వైజర్స్ కానీ ఆర్గనైజేషన్కి వర్క్ చేయాలి. ఆల్ దీస్ ఆర్ వర్క్ టుగెదర్ ఆర్ ఎంగేజ్డ్ ఇన్ అన్ ఆర్గనైజేషన్ ఫర్ ఏ స్పెసిఫిక్ టాస్క్ ఆర్ స్పెసిఫిక్ ప్రాజెక్ట్. ఒక ప్రాజెక్ట్కి వీళ్ళందరూ కలిసి వర్క్ చేస్తే ద అవుట్కమ్ ఆఫ్ ది ప్రాజెక్ట్ విల్ బి మోర్ ఎఫెక్టివ్. దట్ ఈస్ అ థింగ్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ కలెక్టివ్ బార్గెనింగ్. నెక్స్ట్ టాపిక్ ఈస్ కలెక్టివ్ బార్గెనింగ్. It is the bargain by the trade union for improving the economic interest. బార్గెయిన్ ఎందుకు చేస్తాం? యాక్చువల్గా బేరం ఎందుకు ఆడతాం చెప్పండి? బేరం అనేది ఎందుకు ఆడతాం? బార్గెనింగ్ ఎందుకు చేస్తాం అంటే ఆ పర్టికులర్ ప్రోడక్ట్ అంత కాస్ట్ ఉండదు అని చెప్పి క్వాలిటీ, ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ క్వాలిటీ ఆ పర్టికులర్ ప్రోడక్ట్ అంత కాస్ట్ ఉండదని చెప్పి అనుకుంటాం అనమాట. ఆ కాస్ట్ లేకపోవడం వల్ల ఏంటంటే ఎకనామిక్ ఇంట్రెస్ట్ అన్నమాట. వాడు బిజినెస్ చేసేవాడు మనం పర్చేస్ చేస్తున్నాం అనుకోండి, ఒక షాప్కి వెళ్తాం, ఆ షాప్లో ఆ పర్టికులర్ ప్రోడక్ట్ని పర్చేస్ చేసేటప్పుడు దాని యొక్క ఎఫిషియన్సీ ఏంటి, దాని యొక్క ఎఫెక్టివ్నెస్ ఏంటి, దాన్ని మనం ఎంతవరకు ఎన్ని రోజులు పనిచేస్తుంది, డ్యూరబిలిటీ ఎన్ని రోజులు వచ్చింది, దాన్ని బట్టి వీఆర్ గోయింగ్ టు బార్గెయిన్ ద థింగ్స్ హియర్ లైక్ దట్. ఇన్ ద హై ఎండ్లో ఎట్లా ఉంటుంది బార్గెయిన్ అనేది చూస్తారన్నమాట. చూద్దాం ఒకసారి. ఇట్ ఈస్ ద బార్గెయిన్ బై ద ట్రేడ్ యూనియన్ ఫర్ ఇంప్రూవింగ్ ది ఎకనామిక్ ఇంట్రెస్ట్. ఈ ఎకనామిక్ ఇంట్రెస్ట్ మీద ఈ బార్గెయిన్ అనేది జరుగుతుంది అన్నమాట. ఎకనామిక్ ఇంట్రెస్ట్ ఆఫ్ ది వర్కర్ మెంబర్స్. ద ప్రాసెస్ ఇంక్లూడింగ్ నెగోషియేషన్, థ్రెటనింగ్. అంటే నెగోషియేషన్ అంటే మేము ఇంత శాలరీ ఇవ్వగలం, ఇంత అయితేనే మేము ఇచ్చుకోగలం, మీరు ఎంతకైతే మీరు జాబ్ చేయగలరు ఏంటి అని చెప్పి అట్లా ఉంటుంది అనమాట కొన్ని చోట్ల అనమాట. అండ్ థ్రెటనింగ్ వెర్బల్లీ, కొంతమంది పైపిచ్చి కూడా చేయిస్తారు అనమాట. థ్రెటనింగ్ వెర్బల్లీ. అండ్ డిక్లరేషన్ ఆఫ్ స్ట్రైక్ లైక్ దట్.
declaration of strikes, and these are the other forms of bargaining. It is impossible to endorse fully the collective bargaining of unions or to కండెమ్. ఏదైనా ఈ యూనియన్స్ ఉన్నారనుకోండి, యూనియన్స్ ఏదైనా స్ట్రైక్ చేసేటప్పుడు వాళ్ళ దగ్గర నుంచి బార్గెన్ చేయడం ఇట్ ఈస్ హైలీ ఇంపాసిబుల్. వాళ్ళు పర్టికులర్ సెట్ ఆఫ్ థింగ్స్ రిక్వైర్మెంట్స్ తోటి వస్తారనమాట. ఆ రిక్వైర్మెంట్స్తో అన్నీ కూడా ఫుల్ఫిల్ చేయాలి, ఆర్గనైజేషన్ ఫుల్ఫిల్ చేయాలి, ఆర్ ది ఎంప్లాయర్ షుడ్ ఫుల్ఫిల్ ఆల్ వాట్ ఎవర్ ది వాట్ ఎవర్ ది requirements are there for us. You should you should fulfill all these desires by each and every employee అన్నట్టు వాళ్ళు అడుగుతారు అనమాట. అప్పుడు అట్లా స్ట్రైక్ చేసినప్పుడు మేము ఇది చేయలేము, మేము చేయము అని చెప్పి అంటానికి కుదరదు అనమాట. బార్గెనింగ్ ఈజ్ నాట్ ఎట్ ఆల్ పాసిబుల్ హియర్, అండ్ కండమ్నింగ్ ఆఫ్ దట్ బార్గెన్ ఈజ్ ఆల్సో నాట్ ఎట్ ఆల్ పాసిబుల్. దేర్ ఎగ్జిస్ట్ ఏంటంటే బార్గెనింగ్ ఆఫ్ యూనియన్స్ ఈజ్ నాట్ ఎట్ ఆల్ పాసిబుల్, అండ్ వాటిని కొట్టివేయడానికి కూడా కుదరదు అనమాట. వాళ్ళు చేసిన వాళ్ళు వస్తారు కదా ఒక సెట్ ఆఫ్ డిజైర్స్ తోటి వచ్చినప్పుడు వాటిని తీర్చక తప్పని పరిస్థితి ఉంటుంది అనమాట ఆ స్ట్రైక్ చేసేటప్పుడు. దేర్ ఎగ్జిస్ట్ ఆల్వేస్ కాన్ఫ్లిక్టింగ్ వ్యూస్ బిట్వీన్ ది ప్రొఫెషనలిజం అండ్ యూనియనిజం. యూనియనిజంలో కొన్ని కాన్ఫ్లిక్ట్స్ ఉన్నాయి. ఆ రెండు కూడా డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ థింగ్స్ అని కూడా చెప్తున్నారు అనమాట. అది అండ్ next one is faithful agent or trustee. Faithful agent or trustee. In that, professional societies such as NSP, professional societies such as NSPE and IEI refuse to accept the co- coercive coercive action of unionism, holding the principles of professional integrity as right. Example, as per NSPE code 3, that is engineers shall not promote their own interest at the expense of the dignity and integrity of professionalism. ఏంటంటే ఒక ఓన్గా ఇంజనీర్ అనేవాడు షల్ నాట్ ప్రమోట్ దేర్ ఓన్ ఇంట్రెస్ట్. మనకు సెల్ఫ్గా మన ఇంట్రెస్ట్ కోసం మనం ఆర్గనైజేషన్ యొక్క డిగ్నిటీని, ఇంటిగ్రిటీని త్యాగం చేయటం అట్లాంటివి చేయకూడదు అనమాట. త్యాగం ఇన్ ద సెన్స్ మన సెల్ఫిష్నెస్ తోటి ఆర్గనైజేషన్ బెనిఫిట్స్ని డిమినిష్ చేయకూడదు అనమాట, వాటిని తీసివేయకూడదు అనమాట. దట్ ఈస్ ద థింగ్. ద ఇంజనీర్స్ షల్ నాట్ ప్రమోట్ దేర్ ఓన్ ఇంట్రెస్ట్ అండ్ ది ఎక్స్పెన్స్ ఆఫ్ ది డిగ్నిటీ అండ్ ఇంటిగ్రిటీ ఆఫ్ ది ప్రొఫెషన్. మన జాబ్కి ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వాలి, అట్లానే మన జాబ్కి ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తూనే ఆర్గనైజేషన్ బెనిఫిట్గా ఉండాలి, కానీ మనకు బెనిఫిట్గా ఉండకూడదు అనమాట. The engineers are said to be exhibit a higher standard such as self-interest and they are expected to perform an ethical duty to their employer as faithful agent or trustee. వాళ్ళు మనం వర్క్ చేసేటప్పుడు ఫెయిత్ఫుల్ ఏజెంట్గా వర్క్ చేయాలన్నమాట ఆర్గనైజేషన్. ద యాక్షన్స్ ఆఫ్ యూనియన్స్ ఆర్ యూజువల్లీ అగెయిన్స్ట్ ది ఇంట్రెస్ట్ ఆఫ్ ది ఎంప్లాయర్స్. యూనియన్స్ ఫామ్ అయ్యేది ఏంటంటే కొన్ని కొన్ని వాళ్ళ డిమాండ్స్ ఉంటాయి, ఆ డిమాండ్స్ని మొత్తాన్ని కూడా ఎంప్లాయర్స్ కొంచెం అగెయిన్స్ట్గా ఉంటాయి అనమాట. ఇంట్రెస్ట్, దట్ ఈస్ actions of unions are usually against the interest of employers, and they use coer cons and the force against the employers. These actions are interpreted as అన్ప్రొఫెషనల్ అండ్ డిస్లాయల్. అదేంటంటే ఎంప్లాయర్స్కి అగెయిన్స్ట్గా వర్క్ చేసాం అనుకోండి, ఆటోమేటికల్లీ దోస్ ఎంప్లాయీస్ విల్ బికమ్ అన్ప్రొఫెషనల్ యాజ్ వెల్ యాజ్ డిస్లాయల్ టు ది organizers or the employers. But in certain cases, the safety of the workers had been ignored for a long period, or the employees were underpaid for years. ఏంటంటే వీళ్ళు ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే యూనియన్స్లో ఎందుకు రివోల్ట్ వస్తుందంటే వాళ్ళు ఆర్గనైజేషన్లో ఉన్న ఎంప్లాయర్స్ ఏంటంటే వాళ్ళని కొంచెం తక్కువగా చూడటం కానీ, వాళ్ళకు పే చేయాల్సిన అమౌంట్ ఫుల్గా ఇవ్వకపోవటం కానీ, అట్లానే అండర్ పెయిడ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ సేఫ్టీ, వాళ్ళకి సేఫ్టీ పరంగా మెజర్స్ ఏం తీసుకోకుండా వాళ్ళని అట్లా వదిలేయటం కానీ, అట్లా ఏంటంటే వాళ్ళకి హెల్త్ ఇష్యూస్ రావటం అనమాట. లంగ్ క్యాన్సర్స్ రావటం, లంగ్ ఇన్ఫెక్షన్స్ కానీ అట్లా రావటం, ఆ కెమికల్స్ యూస్ చేయటం అనమాట. ఆ పర్టికులర్ డిఫరెంట్ కెమికల్స్ వల్ల వాళ్ళకి హెల్త్ డిటీరియేట్ అవటం కానీ, హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ అంటే హార్ట్ డిసీజెస్ యాజ్ వెల్ యాజ్ లంగ్ ఇన్ఫెక్షన్స్ లైక్ దట్ డిఫరెంట్ డిసీజెస్ మే కమ్ అక్రాస్, అండ్ దే మే లాస్ దేర్ లైఫ్ అట్ సర్టెన్ పాయింట్ అనమాట. అట్లా జరిగినప్పుడు ఏంటంటే దట్ ఈస్ ignored, that is the safety of the workers has been ignored for a long period, or the employees were underpaid for years.
can we still hold the actions as unethical? ఇట్లా ఎంప్లాయర్ సరిగ్గా లేకుండా వాళ్ళని అనెథికల్ అని చెప్పి పాయింట్అవుట్ చేసిన ఇది ఇది సరిగ్గా లేనట్టు అనమాట. ఆ పాయింట్ సరిగ్గా లేనట్టు అనమాట. And it can be concluded from this discussion that the duty of the employee to one's employer does not mean sacrifice of momentary self-interest అనమాట. అట్లా ఏంటంటే ద డ్యూటీ ఆఫ్ ది ఎంప్లాయీ టు వన్స్ ఎంప్లాయర్, ఒక ఎంప్లాయీ ఒక ఆర్గనైజేషన్కి డస్ నాట్ మీన్ సాక్రిఫైస్ ఆఫ్, మనం అన్నీ సాక్రిఫైస్ చేసి మన కంపెనీ కోసమే పాటుపడాలి అని చెప్పి ఉండకూడదు అనమాట. మన కోసం కూడా కొంచెం ఇక్కడ సెల్ఫిష్గా ఆలోచించుకోవాలి. మన కోసం మన ఫ్యామిలీ గురించి కూడా ఆలోచిస్తూ వాళ్ళకి టైం వెచ్చించాలన్నమాట. దట్ ఈస్ ద థింగ్. Sacrifice of momentary self-interest and trusty or faithful agent means executing the assigned task and safeguarding the property. ఆ ట్రస్టీ ఆర్ ఫెయిత్ఫుల్ ఏజెంట్స్ అనే వాళ్ళు ఉంటారనమాట. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఆర్గనైజేషన్లో వాళ్ళు ఏంటంటే అట్లా ఉండాలంటే మీన్స్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ ది అసైన్డ్ టాస్క్, ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి, చెప్పిన టాస్క్ని ప్రాపర్గా ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి, యాజ్ వెల్ యాజ్ టాస్క్ అండ్ సేఫ్ గార్డింగ్ ది ప్రాపర్టీ, ఆ ప్రాపర్టీని కూడా సేఫ్ గార్డ్ చేస్తూ ఉండాలన్నమాట ఆ ట్రస్టీ. ఇట్ డస్ నాట్ నలిఫై ది రైట్ టు నెగోషియేట్ ఫర్ సేఫ్ అండ్ హైజీనిక్ వర్కింగ్ కండిషన్స్. అదేంటంటే వాళ్ళు సేఫ్ గార్డ్ చేసే కండిషన్లో వాళ్ళ ఎంప్లాయీస్ రైట్స్ని నెగోషియేట్ చేసాం, ఎంప్లాయీస్ రైట్స్ని తగ్గించేయటం, రైట్ టు నెగోషియేట్ ఫర్ సేఫ్టీ అండ్ హైజీనిక్ కండిషన్స్ అంటాం. ఫుడ్ తీసుకునే పొజిషన్ కానీ వాళ్ళ లైవ్లీహుడ్ పొజిషన్ కానీ ఏమన్నా తగ్గిస్తే అది దట్ ఈస్ నాట్ ఏ ప్రాపర్ థింగ్ అనమాట. అండ్ ఎకనామిక్ బెనిఫిట్స్ కలెక్టివ్లీ అన్నిటిని ఈ హెల్త్ యాజ్ వెల్ యాజ్ సేఫ్టీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ, హైజీనిక్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ అండ్ ఎకనామిక్ బెనిఫిట్స్ ఆర్ నాట్ అట్ ఆల్ మీటింగ్ అనుకోండి. ఈ వాళ్ళు ఆ ట్రస్టీస్ వల్ల వాళ్ళ ఓన్ బెనిఫిట్ చూసుకోవడం వల్ల ఈ రిక్వైర్మెంట్స్ అన్నీ మీట్ అవ్వకపోతే ఇట్ ఈస్ నాట్, దెర్ ఈస్ నో పాయింట్ టు డిస్కస్ దిస్ వన్. The courts insist that the paramount obligation is to the society as compared to their employers అనమాట. The code insisted that the paramount obligation, కోడ్స్ అనేవి ఎథికల్ కోడ్స్ అట్లా అనమాట. దట్ ఈస్ ది మెయిన్ పాయింట్. ఆబ్లిగేషన్ ఇస్ టు ది సొసైటీ యాజ్ కంపేర్ టు ది సొసైటల్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కూడా వాళ్ళు ఆలోచించాలన్నమాట. Obligations as compared to that employers. The duty to the employers is also limited by considerations such as worker safety is important and the right to disobey illegal or unethical activities. ఏదైనా ఆర్గనైజేషన్లో ఏదైనా ఇల్లీగల్ యాక్టివిటీ కానీ ఏదైనా అన్ఎథికల్ యాక్టివిటీ కానీ టేక్ కేర్ అయితే దాన్ని రిజెక్ట్ చేయగలగాలన్నమాట. దట్ ఈస్ ద థింగ్, రైట్ టు డిసేబుల్ ఇల్లీగల్ ఆర్ అనెథికల్ యాక్టివిటీ. ఆఫ్టర్ ఆల్ ది ఎంప్లాయీస్ ఆర్ ఆల్సో పార్ట్ ఆఫ్ ది సొసైటీ. అందరు ఎంప్లాయీస్ కూడా పార్ట్ ఆఫ్ ది సొసైటీ కదా, అందరికీ మంచి చేయాలి. అంతేగాని ఏదైనా ఇల్లీగల్ యాక్టివిటీ చేసినా సరే, ఏదైనా అన్ఎథికల్ థింగ్ చేయమన్నా సరే వాటిని మనం దాని మీద కూడా రివోల్ట్ చేయొచ్చు అనమాట. దాని మీద కూడా ఒక మనం డిసోబే చేయొచ్చు అనమాట. ఓకే, కెన్ దిస్ అండ్ కెన్ కలెక్టివ్ అండ్ coercive actions be restored. Collective and coercive actions can be restored when all other efforts have failed. అట్లాగా వేరే ఎఫర్ట్స్ అన్నీ పెట్టినప్పటికీ అన్నీ ఫెయిల్ అయితే ఈ టూ యాక్షన్స్ని, కలెక్టివ్ యాక్షన్స్, కోయర్సివ్ యాక్షన్స్ కెన్ బి ఇంప్లిమెంటెడ్ హియర్. ఓకే, అండ్ సర్వీస్ టు ది పబ్లిక్. నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ సర్వీస్ టు ది పబ్లిక్. సర్వీస్ టు ది పబ్లిక్ ఈజ్ ఆఫ్ ఫార్ మోస్ట్ ఇంపార్టెన్స్ హియర్. మనం పబ్లిక్కి సర్వ్ చేయటం అనేది ఇట్ ఈస్ ద మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ హియర్. దట్ ఈస్ బట్ ద యూనియన్స్ ప్రమోట్ ది ఇంట్రెస్ట్ ఆఫ్ ఏ ఫ్యూ మెంబర్స్ ఓన్లీ. యూనియన్స్ అనేవి ఏంటంటే వాళ్ళను కొంచెం బాగా బాగా వాళ్ళకి సెల్ఫిష్గా వాళ్ళకి బెనిఫిషియల్ ఎక్కువగా ఉందనుకుంటాము. అప్పుడు యూనియన్లో ఆ లీడర్స్ అనేవాళ్ళు వాళ్ళకి ఎక్కువ బెనిఫిట్ ఉంటే అట్లా వర్క్ చేసే వాళ్ళు కూడా ఉంటారు అన్నమాట కొన్నిసార్లు. మెంబర్స్ ఓన్లీ. This is a service to the public is of ఫార్మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. పబ్లిక్కి వాళ్ళకి సర్వీస్ చేద్దాం అనుకునే వాళ్ళు చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. బట్ యూనియన్స్ ప్రమోట్ ది ఇంట్రెస్ట్ ఆఫ్ ఏ ఫ్యూ మెంబర్స్ ఓన్లీ. ఆ యూనియన్స్లో ఏంటంటే ఫ్యూ మెంబర్స్కి మాత్రమే ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుందన్నమాట ఆ పర్టికులర్ రివోల్ట్ చేయడానికి అనమాట. ద పబ్లిక్ వెల్ఫేర్ షుడ్ నాట్ సఫర్ బికాస్ ఆఫ్ దేర్ యాక్షన్స్. పబ్లిక్ వెల్ఫేరు తగ్గకూడదు అనమాట వాళ్ళు తీసుకునే డెసిషన్స్ వల్ల, ఆ యూనియన్లో ఉన్న లీడర్స్ తీసుకునే డెసిషన్స్ వల్ల. అండ్ ఇమాజిన్ ఏ సిచ్యువేషన్ వెన్ ఆల్ ది టీచర్స్, మెడికల్ ప్రాక్టీషనర్స్ అండ్ అంబులెన్స్ డ్రైవర్స్ గో ఆన్ స్ట్రైక్. ఇట్లా టీచర్స్, మెడికల్ డాక్టర్స్ అండ్ అండ్ జస్ట్ మున్సిపల్ వర్కర్స్ లైక్ దట్ ఆల్ గోస్ ఆన్ వన్ స్ట్రైక్ అనుకుందాం. ఇప్పుడు స్ట్రైక్కి వెళ్ళిపోయారు అనుకుందాం. అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ దిస్ కరోనా టైంలో వాళ్ళందరూ స్ట్రైక్ చేస్తే ఏమవుతుంది,
it will, that pandemic is going to be more vicious condition ఏర్పడచ్చు అన్నమాట మనకు in that situation, in that pandemic situation. And ambulance drivers go on strike. Will this not cause damage to the public safety and health? Adi automatically it will causes the damage to the public safety and health. Collective bargaining by engineering through union or association or forum or forums may act within limits set by the concern for public welfare. That is collective bargaining by engineers. Collective bargaining by engineers through union or association or forum may act within limits set by the concerns of public welfare. ఆ పబ్లిక్ వెల్ఫేర్ ఏదైనా ఆ ఎంప్లాయర్తో పర్టికులర్గా బార్గెనింగ్ చేసుకొని మాకు ఇవి ఉన్నాయి, మా డిమాండ్స్ ఇవి, ఆ డిమాండ్స్లో మీరు మేము ఇచ్చాం ఒక టెన్ డిమాండ్స్ ఇచ్చాం, ఆ డిమాండ్స్లో ఒక 5 డిమాండ్స్ అయినా తీర్చండి అని చెప్పి బార్గెన్ చేసుకోగలిగితే ఇట్ విల్ గివ్ సమ్ welfare to the public also. And the professional societies can also play a greater role here in the promotion and establishment of the principles and practices towards fair employment. ఆ ఫెయిర్ ఎంప్లాయ్మెంట్ జరగడం కోసం ఇది some professional agencies are also there. Societies or agencies can play a vital role in the promotion and establishment of the principles and practices towards the fair employment and exploitations. ఏదైనా హైర్ చేసుకునేటప్పుడు ఏదైనా సమ్ బ్రైబింగ్కి ఏమన్నా పాల్పడినా సరే, ఆ పర్టికులర్ ఆర్గనైజేషన్లో బ్రైబింగ్కి పాల్పడినా, ఏదైనా సమ్ కరప్షన్కి ఏదైనా కరప్షన్ చేస్తూ దొరికినా సరే, ఇట్ విల్ లీడ్స్ టు సమ్ అదర్ సైడ్ అనమాట. ఇట్ విల్ లీడ్స్ టు ద సమ్ అదర్ సైడ్ ఆర్ సమ్ అదర్ థింగ్స్ కమ్స్ ఇన్ టు ది పిక్చర్. అందుకని అట్లా చేసినప్పుడు ఆ పర్టికులర్ అన్ఎథికల్ ఎంప్లాయీస్ మీద ఈ ప్రొఫెషనల్ సొసైటీస్ యాక్షన్ తీసుకుంటుంది అనమాట. బట్ దే కెన్ నాట్ ఫంక్షన్ యాజ్ కలెక్టివ్ బార్గెనింగ్ ఏజెంట్స్. అవన్నీ కూడా ఆ సొసైటీస్ ఆర్ ఏజెన్సీస్ ఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు వర్క్ యాజ్ ఏ కలెక్టివ్ బార్గెనింగ్ ఏజెంట్స్గా వర్క్ చేయమన్నమాట. అండ్ ద కలెక్టివ్ బార్గెనింగ్ కెనాట్ బి జడ్జ్డ్ యాజ్ అన్ఎథికల్. ఆ కలెక్టివ్ బార్గెయిన్ అనేది అన్ఎథికల్గా కూడా జడ్జ్ చేయకూడదు అనమాట. అన్లెస్ వీ స్టడీ ద కేసెస్ ఇండివిజువల్లీ అండ్ డిసైడ్. ఆ కేసెస్ అన్నీ తరోగా ఎక్సర్సైజ్ చేసి దాని మొత్తాన్ని స్టడీ చేస్తే కానీ వీ కెనాట్ సెట్ దట్ ది కలెక్టివ్ బార్గెనింగ్ ఈజ్ ఏ అన్ఎథికల్ అని చెప్పి చెప్పలేము అనమాట. సిచ్యువేషన్ ఇట్ డిపెండ్స్ అనమాట. ఒక్కొక్క సిచ్యువేషన్లో ఒక్కొక్కలా ఉండొచ్చు అనమాట బార్గెనింగ్ సిచ్యువేషన్ అనేది. దట్ ఈస్ ద థింగ్. The collective bargaining cannot be judged as unethical unless we study the case individually and decide. The collective bargaining is acceptable per, per se, but the means should be constructive, persuasive, firm based on mutual understanding and destructive and not harming the person or property. అవి కలెక్టివ్ బార్గెనింగ్ అనేది ఎప్పుడైనా సరే కన్స్ట్రక్టివ్గా ఉండాలి. అవి వేరొక ఇండివిజువల్కి మ్యూచువల్ అండర్స్టాండింగ్గా ఉండాలి. యాజ్ వెల్ యాజ్ అది డిస్ట్రక్టివ్గా ఉండకూడదు అండ్ నాట్ హార్మింగ్ ది పర్సన్ ఆర్ ప్రాపర్టీ. ఏదైనా పర్సన్ని ప్రాపర్టీని కూడా హార్మ్ చేయకుండా ఉండాలన్నమాట. ఓకే, దట్ ఈస్ ద థింగ్. అసెస్మెంట్ ఆన్ యూనియన్స్ మీద అసెస్మెంట్ అనమాట. దిస్ ఈస్ అసెస్మెంట్ ఆన్ యూనియనిజం. ద మోరల్ అసెస్మెంట్ ఆన్ యూనియన్స్ ఈజ్ ఏ కాంప్లెక్స్ ప్రాసెస్. యూనియన్స్ మీద అసెస్మెంట్ చేయటం అనేది ఇట్ ఈస్ ఏ కాంప్లెక్స్ ప్రాసెస్. ఏ కేర్ఫుల్ కన్సిడరేషన్ ఆఫ్ ఆల్ ది రెలవెంట్ మోరల్ ఫ్యాక్ట్స్ ఆర్ టు బి inquired into the judged here. A careful consideration of all the relevant moral facts are to be inquired into and judged. అవన్నీ కూడా కరెక్ట్గా ఎంక్వైరీ చేసుకుంటూ కన్సిడరింగ్ ఆల్ ద రిలవెంట్ మోరల్ ఇష్యూస్ అండ్ ఫ్యాక్ట్స్ అండ్ వాట్ ఆర్ ది రైట్స్ ఆఫ్ అదర్ పీపుల్, ఆల్ ద థింగ్స్ విల్ గెట్ టుగెదర్ ఇంటూ by collecting all those things and proper inquiry and judgment should be done in the proper way. It cannot be generalized because of the divergent views. The different views ఉంటాయి, different types of views ఉంటాయి. కాబట్టి వాటిని మనం ఒక జనరలైజ్డ్ వ్యూలో చూడలేము అనమాట. ఆన్ ది యూనియనిజం యాజ్ షోన్ ఇన్ ద table here. For unionism as against unionism, this is the unionism side or against the unionism side. First one, under unionism, unions have been useful in improving the standard of living and economic benefits of the workers. ఒక
ఒక ఎంప్లాయీ ఉంటే, ఒక చిన్న ఫోర్త్ గ్రేడ్ ఎంప్లాయీ ఉంటే ఆర్గనైజేషన్లో, అతనికి అన్ని సదుపాయాలు అన్నీ క్లియర్గా అందేలా చూస్తుంది అనమాట. స్టాండర్డ్స్ ఆఫ్ దట్ స్టాండర్డ్ ఆఫ్ లివింగ్ ఆఫ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఎంప్లాయీ షుడ్ బి మెయింటైన్, అండ్ ఎకనామిక్ బెనిఫిట్స్ ఆఫ్ ది వర్కర్ షుడ్ ఆల్సో బి మెయింటైన్ హియర్. ఈవెన్ నాన్-యూనియన్ మెంబర్స్ లీడింగ్ టు ఇన్ఫ్లేషనరీ కండిషన్స్ ఆర్ ఏబుల్ టు గెట్ దీస్ బెనిఫిట్స్. నాన్-యూనియన్ మెంబర్స్ అయినప్పటికి కూడా వీళ్ళు వర్క్ చేయటం వల్ల ఏంటంటే, యూనియన్ మెంబర్స్ వర్క్ చేయటం వల్ల అందరికీ ఈక్వల్గా బెనిఫిట్స్ అందుతాయి అనమాట. ఒకవేళ ఆ పర్టికులర్ స్ట్రైక్స్లో కానీ, ఆ పర్టికులర్ డిఫరెంట్ ఇష్యూస్లో కానీ పాల్గొనకపోయినా, అదర్ అదర్ ఎంప్లాయీస్ ఆర్ గోయింగ్ టు బి బెనిఫిటెడ్ మోర్. That is the thing. Against the unions have lead to disturb the economy of state by salaries, and increase salaries and expenses lead to the inflationary conditions here. ఎప్పుడైనా సరే యూనియన్స్ ఏంటంటే స్ట్రైక్ చేసామంటే శాలరీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలోనే ఎక్కువ ఉంటుంది అనమాట. ఎకనామిక్ శాలరీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ లీడ్ టు ది డిస్టర్బెన్స్ ది ఎకానమీ ఆఫ్ స్టేట్ by salaries, and increasing salaries and expenses. All these comes in against the unions have obtained greater participation in organization by participative management. Union members are appointed as directors in the board, and credited to act as బ్రిడ్జ్ బిట్వీన్ ది ఎంప్లాయర్స్ అండ్ ఎంప్లాయీ. ఇట్లాగే ఏంటంటే యూనియన్ మెంబర్స్ని ఒక బోర్డు మెంబర్స్లో ఒక మెంబర్లా చేసి వాళ్ళని ఒక బ్రిడ్జ్లో యాక్ట్ చేయమంటారు అనమాట. యూనియన్కి బిట్వీన్ ద ఎంప్లాయీస్ అండ్ ఎంప్లాయర్కి మధ్యలో ఒక ఇంటర్ఫేస్ మీడియం ఆర్ ది కమ్యూనికేషన్ మీడియం ఎట్లా అయితే ఉంటుందో అట్లాగా దే ఆర్ గోయింగ్ టు బి యాక్ట్స్ యాజ్ ఎ కీ రోల్ బిట్వీన్ ది ఎంప్లాయీ అండ్ ఎంప్లాయర్. Instead of being cooperative, they act in negative and destructive ways. Instead of being cooperative, they act in నెగిటివ్ అండ్ డిస్ట్రక్టివ్ వేస్. వాళ్ళు యాక్ట్ చేస్తారనమాట. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ బీయింగ్ కోఆపరేటివ్, దే యాక్ట్ ఇన్ నెగిటివ్ వేలో కూడా వీటిని యూనియనిజమ్స్ని నెగిటివ్ వేలో కూడా తీసుకునే వాళ్ళు ఉంటారనమాట కొంతమంది. కుక్కుడు మెంటాలిటీ ఉన్న పీపుల్, లేబర్ ఎంప్లాయీస్ ఏం చేస్తారంటే, వాళ్ళు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక యూనియన్లో ఒక స్ట్రైక్ చేయటం మొదలు పెడతారు. వాళ్ళు ఒక పర్పస్ గురించి మొదలు పెడతారు. ఒక సర్టెన్ పాయింట్ దగ్గరికి వెళ్ళిన తర్వాత ఎంప్లాయర్ ఏదైనా మనీ ఇస్తానంటే దానికి దానికి లొంగిపోయి ఆ మనీ తీసేసుకొని వాళ్ళందరినీ డైల్యూట్ చేసేస్తారనమాట. ఆ పర్టికులర్ రైట్స్ కోసం వాళ్ళు ఫైట్ చేస్తుంటారు కదా, ఆ రైట్స్ అందకుండానే అది డైల్యూట్ అయిపోతుంది అనమాట ఆ స్ట్రైక్. అట్లాంటివి చేస్తుంటారు అనమాట. అది ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ బీయింగ్ కోఆపరేటివ్, దే యాక్ట్ ఇన్ నెగిటివ్ అండ్ డిస్ట్రక్టివ్ వే. ఆ విధంగా ఒక టైప్ ఆఫ్ ఎంప్లాయీ ఉంటే, ఇంకొక టైప్ ఆఫ్ ఎంప్లాయీ ఏంటంటే ఆర్గనైజేషన్ కొంచెం హామ్ చేసే విధంగా బిహేవ్ చేస్తారు అనమాట. వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే డిస్ట్రక్టివ్ వే, ఆ పర్టికులర్ ఆర్గనైజేషన్లో ఉన్న ఏదైనా సమ్ ప్రోడక్ట్స్, సమ్ వాల్యుబుల్ థింగ్స్ని డెస్ట్రాయ్ చేసేయటం, వాటిని తగలబెట్టేయటం అట్లాంటివి చేస్తారనమాట. అట్లాంటివి చేసి ఇట్ విల్ గివ్ సమ్ హార్మ్ టు ది ఎంప్లాయర్ ఆల్సో. Destructive ways, causing loss of man days, and opinions of the individual workers is suppressed and used as pawns. వాళ్ళని ఒక బటుల్లాగా వాళ్ళు చిన్న చిన్న పాస్లో వాళ్ళు ఆడే వాళ్ళు ఆడే పర్టికులర్ లీడర్స్ ఆడే చెస్ గేమ్లో వాళ్ళ కింద ఉన్న వర్కర్స్ వాళ్ళని ఒక పాస్ లాగా యూస్ చేసుకుంటారు అనమాట. అది. And unions have contributed to the job security and protect against arbitrary treatment to the employees. ఒక జాబ్ సెక్యూరిటీ కోసం మనం యూనియన్స్లో జాయిన్ అవటం వెరీ గుడ్ థింగ్ అనమాట. దట్ ఈస్ ద థింగ్ ఈవెన్ హియర్, కాంట్రిబ్యూషన్ టు ది జాబ్ సెక్యూరిటీ అండ్ ప్రొటెక్షన్ అగైన్స్ ది ఆర్బిటరీ ట్రీట్మెంట్. ఏదైనా మనకి హార్ష్గా మనల్ని ట్రీట్ చేయటం కానీ, ఏదైనా కొంచెం తక్కువగా చూడటం కానీ అట్లా చేసినప్పుడు మన రైట్స్ని మనం కాపాడుకోవడం కోసం యూనియన్స్ ఉండటం చాలా మంచిది అన్నట్టు చెప్తున్నారు అనమాట. యూనియన్స్ ఎంకరేజ్ mediocrity mediocrity and act in favor of seniority based promotion here, and merit based promotion and awards for personal achievements are disregarded. Unions encouraged mediocri- mediocrity mediocrity మీన్స్ మీడియేటర్లు అనమాట. ఇది mediocrity
మీడియోక్రిటీ మీడియేటర్స్ ఉంటాం, ఎంకరేజ్ చేస్తాం అనమాట. యూనియన్స్ అంటే మీడియా ఏదైనా మధ్యవర్తిదారులని పోషించడం, అట్లా చేయటం అనమాట మీడియోక్రిటీ. అండ్ యాక్ట్ ఇన్ ఫేవర్ ఆఫ్ సీనియారిటీ బేస్డ్, ఏదైనా సీనియర్స్ ఉంటే వాళ్ళకి ఫేవర్గా చేయటం. అండ్ మెరిట్ బేస్డ్ ప్రమోషన్ అండ్ అవార్డ్స్ ఫర్ పర్సనల్ అచీవ్మెంట్ ఆర్ డిస్రిగార్డెడ్. పర్సనల్ అచీవ్మెంట్ వాళ్ళకి సీనియర్స్కి ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వడం, జూనియర్స్కి తక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వడం, అట్లా చేయటం అనమాట. అండ్ this is the personal achievement or disregarded. This is another thing, this is another disadvantage. And they are able to, this is under for union, they are able to put resistance to unethical orders and support to ethical actions. unethical దానికి అన్ఎథికల్ థింగ్స్కి దానికి అగెయిన్స్ట్గా వర్క్ చేస్తారు, అండ్ సపోర్ట్ టు ది ఎథికల్ థింగ్స్ సపోర్ట్ చేస్తారు అనమాట ఎథికల్ థింగ్స్కి. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ యూనియన్స్ thrive on prolonged unrest, dissatisfied and tense relationship between the workers and management. Unions thrive on prolonged unrest, ఎక్కువగా థ్రైవ్ అపాన్ దీస్ యూనియన్స్ థ్రైవ్ ఆన్ ప్రొలాంగ్డ్ అన్రెస్ట్. అలా ప్రొలాంగ్డ్ ఎక్కువగా రెస్ట్ తీసుకోకుండా అట్లానే వర్క్ చేసే వాళ్ళను ప్రొలాంగ్డ్ అన్రెస్ట్. అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ డిస్సాటిస్ఫైడ్, కొంతమందికి కొన్ని కోరికలు ఉంటాయి, ఆ కోరికలు తీరలేదనుకోండి వాళ్ళు డిస్సాటిస్ఫైడ్గానే ఉంటారు అనమాట. అండ్ టెన్స్ రిలేషన్షిప్, ఒకళ్ళ మీద ఒకళ్ళకి నమ్మకం లేకపోవటం, ఒక ఫెయిత్ లేకపోవటం, అట్లాగే ఏంటంటే ట్రస్ట్ లేకపోవటం వల్ల ఏంటంటే టెన్స్ రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ అమాంగ్ ది వర్కర్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ మేనేజ్మెంట్ విల్ టేక్స్ ప్లేస్. అండ్ దే హ్యావ్ ప్రొవైడెడ్ ఫర్ ఎఫెక్టివ్ గ్రీవెన్సెస్ రీహడ్రెసల్ మెకానిజం ఫర్ ఎంప్లాయీస్ హియర్. They have provided for effective grievances redressal mechanism for employees will take place here. And they act to safeguard against the possibilities political interference. They act to safeguard against the possible political interference లేకుండా సేఫ్గార్డ్ చేస్తారన్నమాట. అండ్ ఎక్స్ప్లాయిటేషన్ అండ్ ఏలియనేషన్ ఇన్ ది కంపెనీ ఎఫెక్ట్స్. ఎక్స్ప్లాయిటేషన్ ఏదైనా ఏలియేషన్ కూడా ఉంటే అది కూడా ఈ మొత్తం తీసేస్తారు అన్నమాట యూనియన్ వల్ల. దీస్ ఆర్ ది బెనిఫిట్స్, ఆల్ దీస్ ఆర్ ది బెనిఫిట్స్ హియర్ ఆన్ ది లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్. దీస్ ఆర్ ది బెనిఫిట్స్ అండ్ దీస్ ఆర్ ది అగైన్స్ ది యూనియన్స్. దే కాజ్ pigeonholing of employee in narrowing job classification to which the salary scales are attached. This is the pigeonhole of employee in narrowing job classification. In job classification అనేది బాగా narrow చేసేసి హై ఎండ్లో ఉన్న పీపుల్కి ఇంపార్టెన్స్ ఉండేలాగా, లో ఎండ్లో ఉన్న పీపుల్కి తక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఉండేలాగా చేయడం కూడా అవుతుంది అనమాట ఈ యూనియన్స్ వల్ల. దట్ ఈస్ ద థింగ్ టు విచ్ సాలరీ స్కేల్స్ ఆర్ అటాచ్డ్. అట్లాగే హై ఎండ్ పీపుల్కి ఎక్కువ సాలరీ వచ్చేలాగా, లో ఎండ్ పీపుల్లో యూనియన్స్ వాళ్ళకి తక్కువ సాలరీ వచ్చేలాగా అటాచ్ ఉంటుంది అనమాట. అది. అండ్ దీస్ ఆర్ ది ఫర్ యూనియనిజం అండ్ అగెయిన్స్ట్ యూనియనిజం పాయింట్స్. అండ్ కాన్ఫిడెన్షియాలిటీ, we will discuss this confidentiality in the next class. Okay students.